Привет, я Куки, и это «Мы все про вас знаем». Игра, которая показывает, как мало вы знаете о своих так называемых друзьях.
Вся банда в сборе, йоу! О, и если кто-то еще захочет присоединиться, можно в любое время попасть к зрителям. Вы можете проголосовать за один из лживых ответов, чтобы надурить игроков, и еще попытаться угадать правду. Сыграем! Вот как это работает. Сейчас я пришлю вопрос на ваше устройство. Отвечайте честно. Через пару мгновений вы получите шанс придумать ложные ответы о своих друзьях. Вы получите по 500 очков за каждого, кого вы сможете обмануть. 1000 за найденную правду. А на вашем вопросе вы сможете получить бонус репутации за игроков, которые достаточно вас знают, чтобы ответить правильно. Готовы? Что ж, я тоже. Отправьте свой честный ответ. Первый вопрос. Тренд, который должен исчезнуть навсегда, по мнению этого игрока, это... Введите свои лживые ответы сейчас. Ну же, время подходит к концу. Окей, вот ваши варианты. Найдите правду. И что выбрали люди? Попробуйте это. Телешоу, в котором у этого игрока больше всего шансов победить, это... Набираем ложные ответы сейчас. Я не шутил по поводу таймера. Быстрее! Окей, где скрывается правда? Хорошо, посмотрим, кто что выбрал. Ну что же. И вот вопрос. Странный запах, который нравится этому игроку, это запах... Окей, введите свои лживые ответы.
Быстрее, а то ничего не получишь! Окей, найдите правду и выберите ее. Ладно, давайте посмотрим, что вы, ребятки, выбрали. Посмотрим, что получилось. Главная причина, по которой этот игрок заходит в интернет, это... Напишите свои ложные ответы сейчас. Поторопись и закончи до того, как закончится время. Окей, какой вариант правдивый? Посмотрим, что вы выбрали. Хорошая ложь, ничего не скажешь. Вопрос. Самые бесполезные знания, которые есть у этого игрока, о... Набираем ложные ответы. Ну же, время подходит к концу. Хорошо, теперь найдите здесь правду. Отлично, кто что выбрал? Теперь послушайте. Последний запомнившийся сон этого игрока был о...
Введите свои лживые ответы сейчас. Поторопись, времени в обрез! Окей, что же из этого правда? Посмотрим, что вы натворили. Посмотрим, как вы справитесь с этим вопросом. Если бы этот игрок мог бы вернуть к жизни одного человека, то это будет... Набираем ложные ответы сейчас. Быстрее, а то ничего не получишь! Отлично, теперь попробуйте найти здесь правдивый ответ. Окей, давайте посмотрим. Никто не подумал на это. Окей, вот ваш вопрос. Худший фильм, который этому игроку доводилось смотреть в кинотеатре, это... Напишите свои ложные ответы сейчас. Я не шутил по поводу таймера. Быстрее! Ладно, где же правда? Обожаю этот момент.
Это финальный раунд. Сейчас все напишут одну правду и одну ложь о себе. Неважно, что это. Постарайтесь солгать как можно более правдиво, ведь очки полагаются за каждого, кто поведется на ваш ответ. А еще очки даются, если выбрать правильный ответ. Го! Таймер достиг экватора. Помните, что нужно написать одну правду и одну ложь. Ладно, какое утверждение верное? Итак, что же истинно? Укажите на правду. Что думаете? Ну так что, какой из них?
As I try to figure out what to write, I answer carefully. Silly me, fibbage 3. Fibbage 3, fibbage 3. Trivia, potpourri. Well, at times I fool the others, but your answers baffle me. Can't you see? Fibbage 3. Добро пожаловать на ночную игру. Понимаю, никому не интересны правила, именно поэтому я собираюсь продемонстрировать их вам. Начнем. Вопрос первый. Сколько примерно дней Робинзон Крузо прожил на том острове? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Это значит, что среди зрителей есть чудаки. Время истекает. И правильный ответ это... Кто прав? А остальные?
У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Ну что, проверим вашу память. Запомните то, что видите. А теперь давайте уберем это подальше. Не назовете ли вы мне, в каком порядке были орудия? Называйте слева направо. Для последнего места у меня есть особый подарок, который нельзя забыть. Смерть. Впрочем, от смерти и все забывают. Вот как все было изначально, ребята. Все ли удалось запомнить? Вау, у вас у всех такая классная память. Я этого никогда не забуду, правда. Это предварительные результаты. Возможно, они изменятся со временем. Такое бывает. А как дела у зрителей? Пока у зрителей получается не очень хорошо, но еще есть время нагнать. Как насчет вот этого? Разнообразим нашу игру этим фото-вопросом. О, да это же наши дальние родственники из Израиля. Говорят, что именно они придумали смертельную вечеринку. А еще они очень любили уток. У них был целый пруд этих уток. По выходным они ходили туда и устраивали охоту. Так что те утки, что на шляпах, мертвые, а вон ту, что на коленях сидит, готовили к следующей охоте. Я вот не понимаю, вы вообще собираетесь здесь выживать? Вы ведь наверняка даже не обратили внимания на то, что на руках дядечки справа было слишком много пальцев, а шляп на картинке было всего 3. Ну все, готовьтесь к ужасам подвала смерти. Где был отпечаток пальца? Время убегает. Кто сказал? Вот это! Это плохо. Окей, следующий вопрос. Тебя посадили на 1,5 декады? Это сколько? Время истекает. Кто выбрал вот это? Все остальные. Идем в одно веселое местечко. Hello, guten Tag. Вы снова в подвале смерти. Кажется, настало время побороться. Атакуйте кого-нибудь. Защищайтесь. Или забирайте деньги. И как всегда, если никто не пострадает, я очень расстроюсь. Окей, делайте свой выбор. Ваша защита была излишней. Понятно, что после посещения и заточения в подвал вы никому не доверяете, но сокомандникам стоило бы. Впрочем, ваше доверие теперь никому не нужно. Полные правила этой игры вы можете найти на моем сайте. А потом я найду вас. Ха-ха-ха-ха. Конечно, лучше было бы вылавливать вас в соцсетях, но мне и этого хватает. Взглянем на эту стену результатов. Никого не придавило своим выигрышем. У меня еще много вопросов для вас. Скоро возьму отпуск и хотелось бы посетить ту страну, где я вполне могу сойти за своего. У какой страны в 2015 году был самый высокий уровень смертности?
Время убегает. Кто сказал? Вот это. Остальные игроки, которые все еще живы, я хочу показать кое-что. Вы посмотрите-ка, куча денег на полу. Я думал, там будут волки, ну или что-то вроде этого. Ну ладно. Возьмешь больше всех или меньше всех денег и будешь наказан. Быстро, хватайте. Давайте взглянем, что выбрали наши алчные свинки. О-оу! Самый алчный и самый менее алчный должны быть наказаны. Хоть здесь не поле чудес, но неправильный выбор все равно принесет вам приз в виде 9 граммов металла в вашем мозге. Слушайте, если среди вас есть известные личности, дайте мне знать. Всегда хотел провести специальную игру со звездами, а особенно с Иваном Ургантом. Он такой душка. Перейдем к следующему вопросу. С какого возраста немцы могут купить пиво? И правильный ответ это... Идем со мной. Сыграем в кубики на выживание? Я начну. 10. Приветик. Они должны будут выбросить больше или меньше? Ситуацию можно улучшить или ухудшить. Это твой выбор. Окей, выглядит выполнимо. Не знаю, тут дело случая. Выбросьте больше, чем я, или сдохните. Хорошо, прекрасно. Я все равно хотел оставить вас на потом. В следующий раз я похищу тебя, и мы съездим в Лас-Вегас. Попробуем еще один. Как звали того парня, который выкинул Вику Подковскую с работы из бутика в Бирюлево? Время истекает. Кто выбрал вот это? Приготовьтесь к лютой каре. Хочу задать вам один вопрос. Итак, подумайте хорошенько, это важно. Назови свою коронную фразу. Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Теперь у всех есть право голоса. Выберите тот ответ, который вы считаете худшим. Это весело! Выберите ответ, от которого можно сказать «плохой». Плохой песик, посмотри, что ты наделал. Фу! Я не буду ждать вечно. Голосование закончилось. У меня было плохое предчувствие, но сейчас вы будете чувствовать себя еще хуже.
Давайте попробуем еще один. Что тебе принесут в японском ресторане, если ты заказал нори? Время убегает. И правильный ответ это... Вот это! Пойдем-ка в одно забавное место. Я хочу раскрыть ваши духовные скрепы. Я хоть и не разбираюсь в искусстве, зато точно знаю, что вызовет во мне яростное желание убивать. Поэтому советую рисовать красиво. Мода 80-х. Нарисуйте это как можно лучше и нажмите «Отправить», когда будете готовы. Теперь время голосовать. Я хочу, чтобы вы выбрали худший рисунок. Вы сможете, я верю. Автор одного из этих рисунков заслужит наказание. Ставки сделаны. Ну, вроде бы ничего, даже немного красиво, но мне придется попрощаться с вами. Да, я знаю, вы вложили в свою картину всю свою душу, но вернуться к вам она, к сожалению, уже не сможет. Остался только один выживший, но вы поняли, о чем я. Приятно видеть того, кто выжил, но сбежать отсюда все еще надо. Вот твоя первая категория. Человеческие кости. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Время на исходе. Посмотрим на правильные ответы. Клетка вперед за каждый правильный ответ. Главные актеры 6 кадров. Ну что там? Призраки наступают на пятки. Поберегись! Люди года по версии журнала Time. Выбираем, не засиживаемся. Удастся ли вам не перейти на темную сторону? 12 апостолов. Ну что там? Теперь ты живче. Что за безумная игра выходит? Персонажи союз мультфильма.
исходе. Мне это совсем не нравится. Части говядины. Ну что там? О-оу, призраки устраивают погоню. Ингредиенты диетической колы. Выбираем, не засиживаемся. Вот и следующий вопрос. Шоколадные продукты компании Кинга. Ну что там? Такая вот жизнь без упрека, без фальши. Вот еще. Египетские боги. Время на исходе. Так много убийств. Романы, написанные женщинами. Выбираем, не засиживаемся. Эй, вечеринка начинается, спускайтесь.
Hello. 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 Yellow. Three, two, one. Well, hey there. Welcome to Doodle Valley. If you heard anything about those missing tourists, I'm not authorized to make any statements. And if you didn't, then never mind. Thank you all for volunteering or being unwillingly enlisted to participate in our town beautification initiative. Remember, we're still looking for audience members to join in and cast their votes. The mayor wants to turn all the drab, white walls in the town into colorful community art projects. Isn't that right, Mr. Mayor? That's right, Louise. That's not my name, sir. And I know just where to start. Right here. As you can see, this mural is already in progress. Mrs. Palmer's boy Leroy started drawing this, but he got distracted by a weird dog before he could finish. That's horrible. How can you start something and not complete it? We believe in a little thing called democracy around here, so I'll let two of you make additions to the drawing, and your fellow volunteers will vote on who made it better. Oh, and I'm keeping you on a short timer to make sure you don't overthink it. Okay, artists. Ready, set, ready, go. While these two are drawing, the rest of you can express your feelings about their work with the buttons on your device. I like the vegetable one. Time's running out. Hurry up and finish. I never thought I'd say it, but I'm an undecided voter. You all are gonna have to decide which one of these is better. So vote already. Rack up those votes. The results are in. Not so fast, Melissa. Each match, I'll choose a different emoticon, and I'll give out a bonus to the drawing that earned the most of them. This time, the bonus goes to the most confusing drawing, which to me is all of them. Wonderful. Now you two get to add something. Let's keep the civic pride rolling. Go. It's voting time. Here we go. This time, the bonus goes to the drawing with the most laughing fellas. Ha ha! Fantastic.
Now let's see what you two can add. Go! Vote away. Let's count those votes. Toss those audience votes in. Next on deck. Go! To vote. I love this part. Add in the audience. It's magnificent. I couldn't imagine adding anything else. Now it needs a good title. Suggest one on your device now. Now vote for your favorite. Audience? Oh no, a tie! Democracy failed us. Now, Miriam, as mayor, I get to break all ties. I pick this one. Okay, time for the big reveal. This is what true greatness looks like. Golly. Where's the next stop on our beautification tour? Let's see. Here. I've got a good feeling about this one. Go. Time's running out. Better hurry. Vote away. Let's see how that shook out. And I would never forget our audience voters.
Next up. Go. It's voting time. Okay, count them up. Up next. Go. Time to vote! Moment of truth. What did the audience think? Next up, go! It's voting time! I love this part! Plus the audience. This piece is just screaming for a good title. Let's give it one. Pick your favorite and vote. And the audience? A tie, huh? I pick this one. Let's see exactly what you're responsible for. Look at that! I sure am glad we made this a volunteer project instead of, paying anyone. What? What's next on the agenda, sir? Oh, I got a special treat for our budding artist, Dr. Zydeco. That's not... Fine. What is it? Your art has moved me to commission you to do a portrait. One that'll hang in the town hall.
Everybody brace yourselves, because you're all drawing at once this time. I want to fill the town hall with portraits of our fine citizens. We'll just dust off the old Doodle Valley phone book here. And here we go. That's who you're gonna draw. But that's just a name. We need to know what they look like. You remember? They used to live down by the pig mine before it became a bowling alley. I used to go down there and bowl with the pigs. I don't know who he's talking about either, but to start this family portrait, let's have everybody draw just the face on the left. Doesn't matter what it looks like as long as it's a They face. didn't allow me anymore, it was just for the pigs. The bowling alley kind of kept us out of there, which wasn't fair, but you know, pigs are pigs. So many good choices here. Let's vote on whose is best. Add in the audience. Excellent. Now let's add the middle face. And vote. What did the audience think? Now let's cram the last face in there. And vote. Plus the audience. Finally, finish off this drawing with anything you want. And I mean anything. Last vote. Make it count.
toss those audience votes in. Another tie? I'm gonna pick this one. Buckle up, here comes the final piece. It's constabulary. You all did our town proud, but let's see who did it the proudest. The winner of the game. Hey! Oh, Civic Doodle. Civic Doodle. Just find a blank wall, cause you're gonna have a ball once you start to play this game. Civic Doodle. Three-piece doodle. Put on tie and a vest, cause you gotta look your best if you're gonna doodle with me. Oh, come to Doodle Valley. It's a place that you'll love. Help me doodle all over this town that I'm the mayor of. So grab your paint, show no restraint, and try to draw a better thing than the other person who's doodling it right next to you. Hey! Yep. Ага. Hello there, and welcome to Monster Seeking Monster. I'm the organizer of this event, Felicia of the Perpetual Darkness. I'm not gonna pester you with a bunch of rules. Let's jump into the fun. Message time.
The message sending timer is down to 20 seconds. Time to wrap things up. Oh, sorry, time's up. Now, on your device, pick the one person you hope you're going on a date with tonight. This is my favorite part. Okay, let's see who everyone wanted to date. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. Stay right there. There's more. How did you do that? Don't go yet. There's more. These talkative two really hit it off. Keep your eye on that full moon. Get to messaging. Hey, if you need to block another player from messaging you, when you hit the info button on their chat screen, you can also find the block button, so you won't see their messages. Second warning. Okay, time's up. Once again, it's time to pick your date. So, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. It's date time. That seemed like a real shot in the dark. Wait! A late arriving suitor approaches. Let's see how this works out. Oh, that's not good news for you, sorry.
Let's see if that changed any of the standings. Definitely saw some movement in there. You're at the top. Let's take a peek at your monster identity. Мамаша. The mother receives a bonus heart every night their child does not get a date. Message time! Oh, a quick word of advice. If one of the other players isn't getting much attention, they might be more receptive to date offers. Hey, 20 seconds. Oh, sorry, time's up. All right, it's time to pick dates again. This is like some wonderful nightmare. Hey, I know. Let's see the dates. Looks like someone else wanted in on that action and failed. There's no better show of faith than using all your messages. So many messages. Let's see if any of that changed the social pecking order. Oh, fun. Things are happening. You're the highest unrevealed player, so let's see it. The creep earns a bonus heart for every player they reject, but only on nights they successfully get a date. It's a full moon tonight. Stay on your toes. Get to messaging.
Just 20 more seconds. Okay, time's up. Once again, it's time to pick your date. I haven't felt this nervous since I ate my family. It's date time. A potential bonus heart for the creep for standing up a player. The creep got rejected. Bye-bye, bonus hearts. Stick around. There's another one for you. Let's see what's what now. Well, some stuff definitely happened there. Okay, let's see your secrets. The serial killer steals 2 hearts from a player the second time they date each other. Message time. Only 20 seconds left. Oh, sorry, time's up. All right, it's time to pick dates again. This part really gets the goo rushing through my veins. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Time to see the dates. Didn't pick anyone, huh? You know the rules.
potential bonus heart for the creep for standing up a player. Don't go yet, there's more. Let's see if that changed any of the standings. Wow, some serious movement. Time to see your monster power. Vampire. Everyone the vampire dates becomes a vampire, and then so do the people they date. At the end, this vampire receives half a bonus heart for every vampire in the game. It's our last night together. Make it count. And you get 2 hearts for dating tonight instead of 1 because it's such a special night. Oh, and what a perfect night for a full moon. This should be interesting. Get to messaging. Make some trouble, 'cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What say you and me? We get together romantically. You know it's time to 20 seconds and counting. The last night, there's not another. The only one to choose is me. Then we'll be in ecstasy. Pick me on the count of 3. 1, 2, 3. Last night, yes, it's true. Okay, time's up. Once again, it's time to pick your date. Oh, this is so romantic. Sorry, I'm a bit of a ghouly ghoul. Hey, I know, it's hard to choose, but if you... Okay, let's see them. Looks like someone was hoping this date wouldn't work out. And this means rejection for our extra lonely heart over there. They used all their messages. That's commitment. Let's see the almost final standings. One last thing. It's time for the after party. Time to reveal any remaining hidden monster powers. Time for another reveal. Охотник на монстров.
At the end of the game, the monster hunter gets a bonus heart for every time they date the monster type they've secretly been told to hunt. Лепрекон. Everyone who dates an unrevealed leprechaun gets 2 fake hearts. When the leprechaun is revealed, that's right now, all the fake hearts disappear. At this moment, leprechauns get 1 bonus heart for every player that drops in the rankings. Bonus hearts for the leprechaun for players dropping in the rankings. Жижа. Every time the glob successfully dates 3 new players, its heart tally doubles. Невидимка. The invisible person started the game with 2 bonus hearts. The invisible person's score is invisible, so they appear to be in last place until the end of the game. Time to tally up any after-party bonus hearts. Let's see how many of you were turned into vampires. Who was the monster hunter hunting this whole time? The mother, who they never did successfully date. Sorry, Monster Hunter. How does that affect the final standings? So just say yes and let's go Monsters are people too. Wanna go on dates like me and you. They go to a club, dance to the beat, and look all around for monsters to meet. Some are hairy, some are scary, but there might be one that they wanna marry. So they pull out their phones and they start to chat. Monster seeking monster, simple as that. Chat with a zombie, chat with a shark. Got a text from Wolfman, just says bark. Chat with a vampire, chat with a witch. Watch out for the mother, she can be a real. All of the chatter, they gotta decide if they date material or if they lied. You never know for certain if they're the one, but you gotta take a chance, cause that's half the fun. Send a message to me, baby. Oh, I'm a monster and I want you. Baby, 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 I want you. Just say yes and let's go out. Monster seeking monster. Monster seeking monster. Monster seeking monster. Monster seeking monster.
Monsters are people too. Wanna go on dates like me and you. They go to a club, dance to the beat, and look all around for monsters to meet. Some are hairy, some are scary, but there might be one that they wanna marry. So they pull out their phones and they start to chat. Monster seeking monster, simple as that. Chat with a zombie, chat with a shark. Got a text from Wolfman, just says bark. Chat with a vampire, chat with a witch. Watch out for the mother, she can be a real. All of the chatter, they gotta decide if they date material or if they lied. You never know for certain if they're the one, but you gotta take a chance, cause that's half the fun. Send a message to me, baby. Oh, I'm a monster and I want you. Ага. Yep. Hey. Hello and welcome to Monster Seeking Monster. I'm your host, Felicia the Slimy. It's a glandular thing. Anyway, why dawdle when we can just get going? Message time. Any seconds until any unsent messages are lost forever. Hurry up.
Oh, sorry, time's up. Now, on your device, pick the one person you hope you're going on a date with tonight. This is the sweet, hopeful part before the subtle anger starts to creep in. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Okay, let's see who tricked who. I mean, who picked who. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. Uh-oh, no dates picked. I told you what would happen. Well, all the clues were there. Stay right there, there's more. Wow, they had a lot to say to each other. We already know how this will go. Ooh, full moon fever. Get to messaging. Hey, if you need to block another player, when you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. We're down to 20 seconds. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. So, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. Let's see those dates. Wow, what great conversationalists.
Let's see if any of that changed the social pecking order. Tiny steps, tiny changes. You're in the top spot. Let's see what kind of monster you are. On a full moon, the body swapper swaps hearts with the person they successfully date. Message time! Oh, a quick word of advice. If you let a player know you're definitely dating them, they may be more likely to date you back. Hey, 20 seconds. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. The suspense is killing me. Not literally, I'm immortal. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. It's date time. You didn't pick anyone? We've been over this. If no one messages the audience can't date anyone. Wait! Looks like some other people had the same idea. Let's see. Ooh, that was tough to watch. Hey! Sometimes love goes beyond words. Let's see what's what now. Power moves. You're the highest unrevealed player, so let's see it. The serial killer steals 2 hearts from a player the second time they date each other. Uh-oh, full moon tonight. Get to messaging.
Just 20 more seconds. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. Oh, I can't watch. I'm closing my 29 eyes. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Let's see the dates. Ah, didn't pick a date. I told you what would happen. We know how this is gonna end. Wait! Someone's lining up, hoping to be next. Let's see what happens. That's kind of awkward for you, huh? We know this ends badly. Let's see if that changed any of the standings. Well, some small movement. Let's see what you are. Vampire. Everyone the vampire dates becomes a vampire, and then so do the people they date. At the end, this vampire receives half a bonus heart for every vampire in the game. Ooh, I'm excited about that full moon. Message time. Second warning. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. I'm keeping my mandibles crossed for everyone to do well. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Time to see the dates. Uh-oh, no dates picked. You know the rules. Wait! Some late arriving suitors approach. Let's see how this works out. That's gotta hurt.
You both must really like the strong, silent types. Let's see if any of that changed the social pecking order. Ooh, things are moving. Okay, let's see your secrets. Every time the glob successfully dates 3 new players, its heart tally doubles. It's our last night together. Make it count. You get 2 hearts for dating now because it's such a special night. Get to messaging. And I know you caught some feelings for me too. The last chance, let's make some trouble. 'Cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What say you and me? We get together romantically. You know it's time to 20 choose seconds and each counting. other. The last night, there's not another. The only one to choose is me. Then we'll be in ecstasy. Pick me on the count of 3. 1, 2, 3. Last night, yes, it's true. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. If I had real human emotions, I'd really be feeling them right now. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Okay, let's see 'em. Didn't pick anyone, huh? We've been over this. The vampire made a vampire. Not a particularly chatty couple. Let's see the almost final standings. One last thing, it's time for the after party. Time to reveal any remaining hidden monster powers. Time for another reveal. Охотник на монстров! At the end of the game, the monster hunter gets a bonus heart for every time they date the monster type they've secretly been told to hunt. Мстительный призрак! The Vengeful Ghost starts the game with a bonus heart. When the Vengeful Ghost asks someone on a date and gets rejected, that person loses a heart. Мамаша! The mother receives a bonus heart every night their child does not get a date. Около телевещателя! Sad people love puppets. The ventriloquist puppet gets a bonus heart every time they date someone that was rejected the night before. Time to tally up any after-party bonus hearts.
Who is the monster hunter hunting this whole time? The mother, who they never did successfully date. Sorry, Monster Hunter. Let's see how many of you were turned into vampires. How does that affect the final standings? Monsters are people too. Wanna go on dates like me and you. They go to a club, dance to the beat, and look all around for monsters to meet. Some are hairy, some are scary, but there might be one that they wanna marry. So they pull out their phones and they start to chat. Monster seeking monster, simple as that. Chat with a zombie, chat with a shark. Got a text from Wolfman, just says bark. Chat with a vampire, chat with a witch. Watch out for the mother, she can be a real. All of the chatter, they gotta decide if they date material or if they lied. You never know for certain if they're the one, but you gotta take a chance, cause that's half the fun.